Tatimakulapalli is an interior village in Chittoor district of Andhra Pradesh. Drought is common here. So the Muslim community have left their marginal land holdings and make a living rolling and selling beedi leaves. No reporter from the regional or English newspaper has stepped into this village. Manjula, however, is in pursuit of a story she feels will inspire others like her. She has boarded 3 buses to reach this village and record the story for her community newsletter Navodayam. తాటిమాకులపల్లి గ్రామంలో సంఘ సభ్యులు బీడీలు తయారు చేస్తున్నారనే విషయం తెలుసుకున్నాను. వాళ్ళు ఏ విధంగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు, అభివృద్ధి అవుతున్నారు అనే దాని గురించి, మహిళలు ఎక్కువ ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు, డిపిఐపి నుంచి తీసుకున్న సిఏఎఫ్ను వృధా చేయకుండా ఆదాయం సంపాదిస్తూ దాంట్లో వచ్చిన లాభాన్ని అప్పుకడుతూ డెవలప్ అవుతున్నారని, ఈ విషయం అన్ని మండలాలకు తెలియజేస్తే వేరే సంఘ సభ్యులు కూడా అభివృద్ధి అవుతారు, ఎటువంటి సిఎఫ్లు తీసుకుంటే ఎక్కువ రొటేషన్ జరుగుతుంది, డబ్బులు ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుందనే విషయాలు తెలియపరచాలనేసి ఈ ఊరికి వచ్చినాను. ఆ వార్త నవోదయంలో రాయాలనుకుంటున్నాను. Navodayam, which translated means New Dawn, is a monthly community newsletter about 3 years old. At first glance, it looks like any other rural newspaper. What makes it unique is the entire process of collecting, writing, editing stories is done by Manjula and a group of unlettered Dalit women. The initiative is part of the Velugu project in Andhra Pradesh, which works with 60 lakh poorest of the poor households, mostly women. Velugu believes that the only sustainable model to tackle poverty is giving skills to the poor. The result is a cadre of barefoot botanists, veterinarians, and print reporters. మా నవోదయం పత్రిక గ్రామీణ పేద మహిళలకు అందుబాటులో ఉంటుంది. బయట పత్రిక అయితే బయట పట్టణాలు సిటీల్లో అట్లా ఆ మధ్య ఉంటుంది. ఇట్లా గ్రామీణ పేద మహిళలకు చేరదు అది. మేము రాసే వార్తలు కూడా గ్రామీణ పేద మహిళలకు అనుకూలంగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే భాషలో వాళ్ళకు ఉపయోగకరంగా ఉండేటివి, వాళ్ళకు లబ్ధి పొందే విధంగా ఉండే వార్తల్ని సేకరిస్తాము. 70 kilometers away, in another interior village Kotrapalli, Ratnamma is updating a story she has been tracking for the last 3 years. A 12-year-old girl was raped when grazing sheep, and Ratnamma's incisive Navodayam report helped in sending the culprits to jail. అత్యాచారం చేసిన నేరస్తుని ఇల్లు అది. గ్రామస్తులు అందరూ సహకరించి ఆ అబ్బాయిని ఆ ఇంటిని వెలివేయడం జరిగింది. నాకు కూడా అందరూ మంచి సలహా ఇచ్చి పేపర్లో వేసినాను. 3 సార్లు విషయాలు జరిగిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి 7వ క్లాస్ నుండి 10వ తరగతి ప్రస్తుతానికి చదువుతుంది. నాకు సంతోషం అవుతుంది. నా విషయం చదివిన తర్వాత గ్రామాల్లో కూడా ఇలాంటి పని చేస్తే శిక్ష పడుతుంది అనేసి అందరూ భయపడుతున్నారు. మన నవోదయ చూసిన దానివల్ల కూడా వీళ్ళు ఈ మాదిరి పేపర్ స్టేట్మెంట్లు కూడా ఇచ్చేసినారు. ఇంకొక కూడా అన్యాయం జరగకూడదనే ఉద్దేశము అందులో నాకు కలిగింది. అందరికీ కొంచెం భయం. 20 women selected for training as rural scribes were all agricultural wage laborers. None of them had completed schooling. Editors from 2 newspapers trained them in writing and publishing to set them off on their journalistic career. Now, all aspects of the newsletter are handled by the women. ఇంతకుముందు మేము రాసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలా కాకుండా కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటూ దాని ద్వారా టైప్ చేస్తూ
డైరెక్ట్గా ప్రింటింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాము. దీనివల్ల మాకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానము వచ్చింది. ఇంకా ముందు బాగా చేసుకోవాలనే ఒక అవగాహన ధైర్యం కూడా మాకు వచ్చింది. Navodayam is a space of rural poor women journalists. It is a forum of poor women's voices. Actually, since 2 years, in my observation, these women develop a lot of analytical skills, and then they improve a lot of mobility and confidence, and now they are appearing for degree also. There is a lot of need for community newsletters like Navodayam and community women reporters like Navodayam reporters. The trigger to start a newsletter came from the women themselves. బయట వాళ్ళ పేపర్లకైతే ఎక్కువగా మగవాళ్ళు పనిచేస్తారు. వాళ్ళు రాసేదంతా రాజకీయాల గురించి, కాంట్రాక్టర్ గురించే మాట్లాడతారు. మేము మహిళా వాళ్ళ పత్రికలు తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి మేము పేదవారి మహిళల కోసమే రాస్తాము. వాళ్ళ తిండి గురించి, వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి, వాళ్ళ పిల్లల గురించి రాస్తాము. మేము వాళ్ళ ఉపయోగపడే వార్తలే పల్లె భాషలో మేము రాస్తాము. Navodayam, which started with a print run of 2,000 copies, now prints 20,000 copies. Distributed through the Women's Sangam network, it reaches interior villages in Andhra Pradesh, untouched by regional media. Navodayam's impact is beyond any cost-benefit analysis. ఇప్పుడు నేనైతే ఈ పత్రికలో సారా గురించి రాశాను. దానివల్ల మగవాళ్ళు కూడా ఆ వార్త చదివి ఇప్పుడు భయపడుతున్నారు. సారా చేసేదానికి కానీ బయట తిరిగేదానికి కానీ తాగేసి వాళ్ళకి ఈ పత్రిక గురించి అవగాహన కలిగింది. దాంతో ఉపయోగకరంగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది గ్రామీణ పేద మహిళల అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి మేము అక్కడే ఉండి ఆ గ్రామాల్లోనే జీవిస్తూ అక్కడ జరిగే చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో జరిగే విషయాలన్నిటినీ ఏ చిన్న విషయం కూడా వదలకుండా రాస్తాం కాబట్టి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. Slowly, traditional mindsets which have persisted for generations are changing, like the existing two-glass system where tea shops have separate glasses for Dalits. Sujarani had written about one tea shop which had stopped the two-glass system. She is revisiting the village of Nellipatla to check if this change had spread to others in the neighborhood. For the younger generation, especially girls, the Navodayam reporters are a source of inspiration. Watching these investigative reporters at work, the aspiration levels of these girls have gone up. అక్కలను చూసి అలాగే అవ్వాలనుకుంటున్నాను. బాగా చదువుకొని టీవీ విలేకరు కావాలనుకుంటున్నాను. ఇంత ముందైతే చాలా భయపడేదాన్ని. అయితే ఇప్పుడు అలా కాకుండా ధైర్యంగా రాస్తున్నాను. మా ఇంట్లోనూ మంచి సహకారం ఉంది. అలాగే సమాజంలోనూ నాకు మంచి గౌరవం కూడా ఉంది. అందరూ నన్ను బాగా గుర్తించినారు. నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. పాట పాడతానో రంగయ్య పాటల్లో వింటావా, మళ్ళీ పాడతానో రంగయ్య మదిలో వింటావా, మదిలో వింటావా. As the village gets covered in a shroud of darkness, the Navodayam reporters stay back in the village to record some folk songs, part of an oral tradition now fast disappearing. కాయకర పర రంగయ్య హారతి తెచ్చేనా, కాయకర పర రంగయ్య హారతి తెచ్చేనా, సామ్రాణి కడ్డీలో రంగయ్య తాలూకా వెలిగించా, తాలూకా వెలిగించా. It is an overnight journey to Pastapur village in Medak district. Barefoot video reporters of DDS or Deccan Development Society are out on their day's assignment. They will capture on camera village medicinal herbs clusters. DDS has created 30 such clusters, growing 60 species of herbs on village common land.
మందు చెట్లు 50 రకాలు ఉన్నాయి. ఇవి మందు చెట్లు 5 ఎకరాల భూమిలో మందు చెట్లు పెట్టినా. ఆ మందు చెట్లు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళంటే నేను నర్సరీ పెంచిన, వేయి నర్సరీ పెంచి ఇక్కడ చెట్లు పెట్టిన. రకరకాలంటే ఒక పండ్ల చెట్టు ఉంటే పండ్లు తినడానికి పాయిది వస్తుంది. ఒకటి యాప చెట్టు ఉన్నదంటే అదేం చేస్తుందంటే ఇథనాల్ ఉంటే నూనె అవుతుంది, దాని రసాయం ఉంటే మందులకు వస్తుంది. The women reporters document the entire process, including making of traditional herbal recipes. These films, when completed, will be shown to other sanghas to encourage them to engage in similar activities. ఇగో దవాఖాన పోవాలంటే మనం పేదోళ్ళము 100 రూపాయలు కావాలి. ఆ డాక్టర్కు 100 రూపాయలు ఇవ్వాలి, లేకపోతే మళ్ళీ మందులు రాసిస్తాడు. అది అక్కడ ఇక్కడ పోయి కొనుక రావాలి. ఇప్పుడు ఒక పశువుకు దవాఖాన పోవాలంటే 200 రూపాయల ఖర్చు వస్తుంది. మరి మనకు తెలిసిన మందులు వెనకటి పెద్ద మనుషులు పోసే చెట్ల మందులు పోస్తేనే మంచిగా అవుతుందని ఇప్పుడు మనం చెట్ల మందులే ఇస్తున్నాం. DDS works with about 4,000 Dalit women in 75 villages. Zahirabad falls in a semi-arid tract where the land is extremely degraded with limited livelihood opportunities in agriculture. DDS has the twin objective of helping women gain autonomy and control over public resources like agriculture, health, land and water, and decision making in terms of livelihoods and lives. It systematically builds their capacities through collectives of women sanghas. Pachasale is a unique school for working children where formal learning and life skills are combined. Mobile biodiversity festivals are held to dialogue with farmers on economy, agriculture, and organic farming. Now, over a period of time, as they were doing this development work, DDS has been visited quite a lot by big filmmakers, media personalities, television personalities. There have been television documentaries, well-known photographers and others filming these women while they were doing their work. And gradually they started feeling that one other area of autonomy and control ought to be over mode of representation, particularly through technologies of representation like media. 10 Dalit women who are farm labourers and had not even replaced a light bulb before took to the medium like fish to water. The women brought to the medium the perspectives of an insider and looked through camera with compassion. They evolved their own lexicon like Patel shot. ఇది గాయదాం తాళంలో పటేల్ తాళంలో కెమెరా ఉన్నది. గాయదాం తాళంలో గాయదోడు కింద ఉంటాడు. దీని కెమెరాను చూస్తే ఇది పటేల్ దగ్గర మీద కెమెరా ఉన్నది కాబట్టి గాయదాం తాళం చూస్తే ఇది దీనికి పటేల్ చేట అంటాం అన్నమాట. Their new profession of video reporters has impacted both the community and their personal lives. కేవలం ఆలోచనలో ఐక్యతతో కృషి చేసింది. వాళ్ళ స్వప్నం సత్యమైంది. ఇలాగే చాలా మందికి, చాలా గ్రామాలకి ఇది నిజం కావచ్చు. మీకు ఇది నిజం కావచ్చు. మేము 70 గ్రామాలలో పనిచేస్తాము. పనిచేసినప్పుడు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కానీ ఇంకా వేరే వేరే సంస్థలు కానీ అట్లా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా పని ఇచ్చి మళ్ళా దాన్ని వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు షూటింగ్ చేస్తాము. షూటింగ్ చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా అది పని చేపియకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చిన పని బేమాన్ పడ్డప్పుడు మళ్ళీ మేము చేసిన రికార్డింగు వాళ్ళ ముంగట చూపించి మీరు ఈ పని ఇస్తామన్నారు, ఎందుకు చేయకొచ్చారని అట్లా చూపిస్తాము. ఇంకోటి భూములలో ఇప్పుడు ఏదైనా నష్టం వచ్చినప్పుడు దాన్ని కూడా రికార్డింగ్ చేసి ఇట్లా నష్టం ఉన్నది మా ఊళ్ళ మందికి అని కూడా చూపిస్తాం అన్నమాట.
చాలా మార్పు వచ్చింది. ఎందుకంటే మేము ఊళ్ళో ఉంటుంది మా దగ్గర ఏమన్నా పండుగలు గిండుగులు అయినప్పుడు ఎవరు రాకుండ్రి ఎవరు తీయకుండా అనమాట. అట్లాంటిది మా దగ్గర పండుగలు అయినప్పుడు మేము పీర్ల పండుగ కానీ మా దగ్గర మంచిగా చేస్తారనమాట. మజను అట్లాంటి ఆటలు ఆడతారు. అప్పుడు ఊళ్ళలోకి పోయి నేను తీసిన అనమాట. మా ఊరికి పోయి వాళ్ళు ఆడేది పీర్లు వేసేది అవన్నీ తీసినప్పుడు మా దగ్గర పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారనమాట, దొరలు పట్టేళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు. అప్పుడు నాకు మస్తు మంచిగా మెచ్చుకున్నారు అనమాట. రే మా పిల్ల వీడియో నేర్చుకొని మేము ఆడేది అదంతా తీసింది కదా. Today, these TV reporters have been commissioned films nationally and internationally. This has taken them all over the globe, from Bangladesh to London. వేరే వేరే వాళ్ళకి బినా మేము నేర్చుకొని బినా ఇప్పుడు ఏడాకులపల్లి వాళ్ళకు 8 మందికి మేము సినిమా వాళ్ళకి తీయనికి కూడా నేర్పిస్తున్నాం అన్నమాట. This video and radio are very much supportive in our activity because one activity which we are doing in field, that activity we have to show people through reading or writing. So that is very difficult to show the actual thing. But this video people are shooting this activity and playing the cassette, then people are understanding very easily than reading and writing. DDS began its exploration in media with a low-cost radio for non-literate rural women. The FM station is part of UNESCO's Women Speak to Women program. It has a 100 watts transmitter and can be heard in a radius of 30 kilometers. Women have clear views on the content and express their need to have control over their own media. మా చిన్న చిన్న పంటలు ఎట్లా కంటికి కనబడాయో అట్లనే మేము చిన్న చిన్న వాళ్ళం మాట్లాడితే రేడియో స్టేషన్లు పెద్ద స్టేషన్లల్లో మా మాటలు వాళ్ళకి తెలియక, మా భాష వాళ్ళకి తెలియక, మా మాటలు వాళ్ళు పట్టించుకోక మా మాటలు రావేమో రేడియో స్టేషన్లు అన్నట్ల మా రేడియో స్టేషన్ మాకుంటే మేము ఏం మాట్లాడాలంటే కూడా మేము నింపుకొని మా అవసరం ఉన్నప్పుడు మేము అందరికీ మాట్లాడడానికి వినిపించడానికే మా రేడియో స్టేషన్ మాకు ఉండాలని మేము ఈ రేడియో స్టేషన్ పెట్టుకున్నాం. మేము మామూలుగా సీజన్లను బట్టి ప్రోగ్రామ్స్ తయారు చేసుకుంటాము. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు వానకాలం ఉన్నదనుకో, దానికంటే ఒక నెల ముందు ఈ ఎదలు పెట్టేది అట్లాంటి క్యాసెట్లను పంపిస్తాం అనమాట. మొత్తం రికార్డింగ్గా చేసుకున్నాక దాన్ని చిన్నగా మ్యాగజైన్ చేసి తర్వాత సంఘం సూపర్వైజర్లకు ఇచ్చి పంపిస్తాం అనమాట. The audio cassettes made by this group have recordings of voices and songs on a wide range of topics. These include local indigenous knowledge systems, public health and hygiene, agri-education specific to their needs, and gender justice. Discussions are on with the Open University for broadcasting this wealth of educational material over their radio station. మాకు అటువంటి ప్రోగ్రాంలు ఇంకా చాలా చేయాలంటే మాకు చాలా సంతోషం ఉన్నది. అయితే మాకు ఈ పర్మిషన్ ఒకటి వస్తే ఇంకా పల్లెటూరు వాళ్ళు చాలా వినవచ్చు. అటువంటి వాళ్ళు విని మేము కూడా ఇటువంటి ప్రోగ్రాంలు పోయి ఆ రేడియో స్టేషన్లో చేయాలి కదా అనే ఉత్సాహం వాళ్ళకి కలిగించాలని మాకున్నదన్నమాట. Today, the radio reporters play their audio cassettes in Sangam meets. They await a license from the government to operate their own community radio. రేడియో స్టేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి 4-5 సంవత్సరాలు అయింది. ఊర్లో జరిగే ప్రోగ్రాంలు, పాత పంటలు, తర్వాత వేరే వేరే అవుట్ మీద అన్నిటి మీద ప్రోగ్రాములు చేసి పెట్టుకున్నాము. 400 పాటలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చేసి పెట్టుకున్నా కూడా ఇక్కడ పర్మిషన్ రాలేదు. ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం పర్మిషన్ వస్తుంది, మాకెందుకు పర్మిషన్ రాదు. The government has started a very significant process of demonopolizing the airwaves by giving private broadcasters the right to go on air since 1995. And I think that is a significant process. So now we have a second sector of broadcasting. There is the public sector and there is the private sector. And many of us feel that this should be taken to its logical conclusion by opening up a third sector of broadcasting, which is neither market nor state, which is owned and controlled by communities, by grassroots level organizations.
In October last year, on International Rural Women's Day, DDS went a step further and registered the DDS Community Media Trust. The 11 trustees include 7 Sangam women and 3 nominated members. అయితే ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ మీడియా సెంటర్ అని ఇట్లా అలాగా పెట్టినాము. మేము ఇప్పుడు మేమే సొంతంగా నిర్ణయిస్తాము, సొంతంగా ఆలోచిస్తాము. దాని గురించి ఎట్లెట్లా నడవాలి, ఎట్లెట్లా పద్ధతులు చేయాలి, ఏ దానికి ఎంత వేయాలి అనేది మా చేతుల మీద మేము నిర్ణయించుకొని దాన్ని ఒక రిక్వైర్మెంట్ లేక రాసి ఇస్తామన్నమాట. మాకు ఎవరైతే సినిమా ఇస్తారో వాళ్ళకు. It's a dusty and bumpy drive from Zahirabad to Mehbubnagar district. A haunting song fills the air. ఎవరే నిన్ను జోగిని చేసింది, ఎవరే నీ బ్రతుకును మూగగ చేసింది, ఎవరే నిన్ను జోగిని చేసింది, ఎవరే నీ బ్రతుకును మూగగ చేసింది, ఎవరే ఎవరే This is Kalajatha, or local folk theatre with a difference. The actresses are Jogins who have experienced the worst form of gender and social discrimination. They bring deeply felt emotions into their stage roles. Young girls from scheduled caste families are married to goddess Yellamma. What this means is their bodies are up for sale from when they attain puberty to all men in the neighborhood. Fighting this age-old system are Jogins themselves, and one powerful tool is the Kalajatha. మా భవిష్యత్తులు ఇట్లుండవని ముందుగా ఉన్న వాళ్ళ భవిష్యత్తులు పాడు చేయొద్దు. ఇందులో ఎక్కడన్నా ఎవరన్నా జోగినిగా చేస్తే వాళ్ళని పట్టుకొని నిలదీసేయాలని ఈరోజు ముందుకొచ్చాము. Kalajathas use old folk instruments and incorporate various art forms. The performers move between villages and schools, narrating their life script in a real-to-life, moving performance. In a Dalit family, when the girl becomes sick, an older Jogin's advisor sought to remove goddess Yellamma's curse. Under a trance, the older Jogin declares the goddess is accusing the family of neglecting her and wants the young girl. A Mangal Sutra is tied around her neck. This is Jogi Pattam. Now, the girl is elevated to a Jogin, which means she cannot marry anyone else. She will remain a Sumangali and not suffer widowhood. When the girl attains puberty, there is a big festival to mark this event called Maila Pattam. For the celebrations, the poor family borrows from the landlord. The first night is with the landlord, and she remains there as unpaid labor till he gets tired of her. Then she becomes the village common property and is used for as little as a bowl of rice. Myths are slowly being broken and questioned, like, if the Dalit cannot enter a temple, how can she be the object of worship? During the recent Kurumurti Yatra, an annual event where new girls are inducted into the Jogin system, 4 girls have been rescued. These girls are taken to a bridge school where they recapture some of their lost childhood.
Manjula, Narsamma and Polamma represent the new breed of barefoot rural reporters and folk artists, making waves by controlling their own media. They are illiterate and belong to the lowest rung of social hierarchy. They are knit together by a passion to tell their own stories in their own way. Their voices generally go unheard. But when their silence is broken, it throws out of the window existing paradigms of literacy and communication. And a churning takes place, opening up a whole new world with a new genre of expression and new processes of social change.